Soy Giordani, tengo 28 años, y a tarde domingo en San Pedro Garza Garc a mi kud parada frente al port en de giro forjado de la residencia Montemayor. Con mi bolsa de tela lina de materiales didácticos para lenguaje de señas y alcoraz en latín don tan fuerte que pens que se me saldrá del pecho. Tadiola en mi habe dicho que su familia me recibir con cariño, que entender en mi trabajo como intérprete de lenguaje de señas, que valorar en que yo fuera la única persona además de él que se habe tomado la molestia de aprender a comunicarse con su hermano menor. Naim, quien levaba vientider esaus en silencio dentro de esa casa enorme, invisible para todos excepto para la servidumbre que levaba la comida a su habitación en. Yo sabía que no me recibir en bien. He visto demasiadas veces esa mirada de arriba abajo, esa evaluación en arpida que te clasifica en 2 segundos. Serves o no serves para esta familia. Nadie en esa casa imaginaba que mi trabajo como intérprete freelance era solo mi máscara, que detrás de mi depa cinchilo en la colonia del Valle y mi coche compacto de 5 años se esconde en los 230 millones de pesos que heard cuando mi abuelo, fundador de una de las empresas de logística más grandes del norte del país, Felechi y mi dej el 30% de las acciones en un fideicomiso que administro bajo el nombre de soltera de mi madre para mantener el anonimato. Desde en de mi estás viendo. Escriptu ciudad en los comentarios y sescar bait si alguna vez te jesgaran por tu cartera y no por tu corazón. Si alguna vez te viste que esconder quienes para descubrir quienes son los demás en realidad. Lo que pasa tarde en la residencia Montemayor cambia todo, no solo para sino para Naim, quien durante años ha sido tratado como un mubile más en esa casa de Rommel y Cantera. Si alguna vez te jesgaran por tu cartera y no por tu corazón, reglame unlike y suscribate. Actu historia es importa. Todo como seis meses antes, en un caf de especialidad en el centro de Monterrey, uno de esos lugares donde el aroma a café en molido se mezcla con el sonido de las conversaciones en voz baja y el teclear de laptops. Yo estaba terminando de revisar unos contratos de un nuevo cliente corporativo que necesitaba servicios de interpretación para sus juntas con inversionistas internationales sordos, cuando un hombre de mi edad, tal vez un par de años mayor, se acerca a mi mesa con esa sonrisa tímida que me derrite desde el primer segundo. Llevaba una camisa de vestir arremangada, jeans oscuros y unos lentes de pasta que le daban un aire intelectual. Me pregunté si podía compartir la mesa porque el café estaba lleno. Y yo sin imaginar que es momento casual definir a las siguientes meses de mi vida. Tadiola en resulta ser arquitecto, trabajaba en proyectos de vivienda social, y durante esa primera conversación de 2 horas me habló con una pasión genuina sobre diseño inclusivo, sobre cómo los espacios públicos ignoraban completamente a las personas con discapacidad, sobre su frustración con un sistema que construye ciudades para unos cuantos. No mencionó su apellido completo, no habló de su familia y yo tampoco ofrecí demasiada información personal. La dije que era intérprete de lenguaje de señas, que trabajaba de forma independiente,
que vive a sola en la ciudad de Mzico pero viajaba constantemente por trabajo. No le consober las propiedades que tiene en Polanco y Coyoacán, sobre las inversiones en bienes raíces que generaban ingresos pasivos cada mes, sobre las juntas trimestrales con el consejo directivo de la empresa de mi abuelo donde ten a voz y voto en decisiones millonarias. Habe aprendido a ser cuidadosa después de tres relaciones anteriores que se desmoronaron en el momento exacto en que los hombres descubrieron mi situación en real, cuando sus egos no pudieron manejar que yo ganara ms, que yo tuviera ms, que yo no necesitara ser rescatada económicamente por nadie. Todiola en yo comenzamos a vernos cada vez que yo ten trabajo en Monterrey y pronto esos viajes que antes eran puramente profesionales se convirtieron en excusas para pasar tiempo juntos. Me levaba atacar as en colonias que jam desaparecer en las guas turísticas, a miradores des don se veía toda la ciudad iluminada por la noche. A liberar as de viejo don pod amas pasar horas perdidos entre estantes polvorientos. Era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No presume, no compete, no intentaba impresionarme con restaurantes caros o regalos ostentosos. Dividimos la cuenta a la mitad, nos turnamos para pagar al caf. Y cuando la mención que mi coche necesitaba servicio el mismo se ofrecía levarme al taller y esperar conmigo las 2 horas que tardaron en cambiarle el aceite, sin una sola quella, entretenido con un libro que llevaba en la mochila. A los 3 meses me di cuenta de que estaba enamorada. Y eso me adoraba por saber que eventualmente tender a que tomar una decisión, revelar la verdad y arriesgarme a que todo cambiara, o seguir viviendo en esta versión editada de mí misma. Esta giardani de clase media trabajadora que pagaba renta y comparaba precios en el supermercado y que técnicamente era real pero que omita partes fundamentals de mi identidad. Fue en uno de esos fines de semana juntos cuando Todiola finalmente menciona su familia de manera seria por primera vez. Vamos en su departamento, un lugar modesto pero acogedor en la colonia Obispado, viendo una película, cuando de pronto pose la pantalla y se voltea con una expresión que no la habe visto antes. Algo entre nerviosismo y tristeza. Me consober niam, su hermano menor, quien había nacido sordo en una familia que interpreta su condici en como una maldici en, como una vergüenza que había que esconder. Me explicó sus padres, especialmente su madre, do a Rebecca Montemir de Alxar, nunca habían aceptado la sordera de niam, que durante años lo habían levado a todos los especialistas posibles buscando una cura milagrosa que no existe, que habían recusado la sugerencia de insur lenguaje de sis porclo. Consideraban admitir la derrota, porque en su mundo de apariencias y estatus tener un hijo sordo que era los menos para comunicarse era inaceptable. Todiola en mi con la voz quebrada que niam había crecido prácticamente aislado en esa casa enorme, que apenas sale de su habitación, que la familia lo trataba con una mezcla de estima y vergüenza, que en las reuniones familiares lo sentaban en una esquina y todos fingen que no existe porque nadie puede ocurrir a comunicarse con él. Me dijo que él habe aprendido lo básico del lenguaje de señas en la universidad, lo suficiente para tener conversaciones simples con su hermano, pero que no era experto, que muchas veces senta que no puede expresar todo lo que quiere a decir la niam, que su hermano vive en una soledad que él no sabe cómo romper completamente.
Cuando todiola en termen de cantar mesto, tena el grimas en los ojos. Yo sent algo quebreres dentro de mi pecho porque enten que esta hombra no solo era diferente por si mi trataba sino por si amaba a su hermano en medio de una familia que haba decidido que no merece amar. La Africa ayuda inmediatamente. La dije que pode en sur lenguaje de ses más avanzado, que pode conocer si el cura que tiene materiales y experiencia trabajando con familias en situaciones similares. Todiola en mi mir como si la hubiera ofrecido el regalo más valioso del mundo. Y 2 semanas después me leva a conocer a su hermano en un café neutral, lejos de la casa familiar. Niam leg con la cabeza gacha, los hombros encajidos, es a postura de alguien que ha aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. Tiene el cabello oscuro y rizado, los mismos ojos caf de todiola en pero con una tristeza que me parte el alma. Y cuando levant la mirada y me veo señarola, mi nombre es Giordani, encantada de conocerte. Su expresi cambia completamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con algo parecido a la esperanza, y sus manos temblaban ligeramente cuando se de vuelta hola. Soy Niam, nadie nunca hab querido hablar conmigo pasamos 3 horas en es caf, los 3 juntos. Yo pude ver simo Niam se iba abriendo poco a poco simo sus manos se moven cada vez con más confianza, simo me contaba sobre los libros que lee en su habitación sobre los videos que vía en internet donde otras personas sordas hablaban en lenguaje de ses sobre sus vidas, sobre sus sueños de alden de poder estudiar, trabajar, ser independiente, cosas que su familia le haba dicho 1000 veces que eran imposibles para alguien como él. Todiola en la roba en silencio mientras trata que algunas partes que él no entiende completamente yo tomo una decisión en ese momento. Iba a ayudar a Niam no solo por curar a Todiola sino por haba algo en chico de vientador aus que me recordaba porque me haba dedicado a trabajo en primer lugar, porque haba estudiado interpretación y lenguaje de ses además de administración de empresas, porque usaba mi dinero de forma anima para financiar programas de inclusión y accesibilidad sin que nadie supiera que yo era la benefactora detrás de esas becas y esos proyectos. Comienza visitar a Niam 2 veces por semana, siempre fuera de la casa familiar porque Todiola en me advertí que su madre no aprobara estas reuniones, que ella considera a que yo estaba lendo la cabeza de ideas a Niam, que prefiere mantener a su hijo en esa burbuja de ignorancia y aislamiento antes que aceptar que él tiene derecho a una vida plena. Durante esos meses vicimo Niam florique, simo ganaba confianza, simo su lenguaje de ses se volve más fluido y expresivo, simo empezaba a hacer preguntas sobre el mundo exterior, sobre estudios en el ni, sobre comunidades de personas sordas, sobre posibilidades que nunca haba considerado porque nadie le haba dicho que existan. Y también durante esos meses me relaché con Todiola en se profundas de maneras que no esperaba. Él me veía no solo como su pareja romántica sino como la persona que estaba devolviendo la dignidad a su hermano. Yo lo amaba no solo por simo mi hack sentir sino por simo al haba peleado en silencio durante años por Niam dentro de una familia que no entiende el concepto de pelear por alguien sin esperar nada a cambio. Pasa breve. Es nudo en el estómago cuando sabes que deben a meter por tu apariencia, por tu ropa, por tu coche,
Porta trabalho y vana decidir si eres suficiente para su círculo sin siquiera conocer tu corazón. Yo te veo, si you endo te dis cuenta de que te mad en por tu billetera y no por lo que realmente vales. Comenta, me sent juzgada o juzgado cuando, y apren que tu historia puede ser el abrazo que alguien necesita hoy, el recordatorio de que no es solo en este dolor, de que la dignidad no se mide en pesos ni en apellidos ni en códigos postales. Ac nos cuidamos entre todos y todos. Fue inevitable que eventualmente Tadiola enquisiera que conociera a su familia formalmente. Vamos ya casi 5 meses juntos, y aunque nunca me haba presionado, yo sabe que para él era importante que las personas que amaba se conocieran, que hubiera algún tipo de integración entre su vida familiar y su vida conmigo. Me lo pide una tarde esbado, después de una de mis sesiones con Niam, cuando los tres vamos comiendo en un restaurante pequeño de comida japonesa. Me dijo que el domingo siguiente era el cumpleaños de su madre, que haber una comida familiar en la casa, que le gustar a que yo fuera, que Niam también estar y que tal vez mi presencia a que la familia finalmente viera a su hermano de otra manera. Como alguien que tiene amigos, conexiones, vida ms al de las paredes de su habitación en. Ni me mir con esos ojos llenos de esperanza y sin por favor ven, me sentir menos solo si estás y yo no pude negarme en cada instinto en mi cuerpo me gritaba que esto iba a ser un desastre. La pregunta Tadiola en que haba contado a su familia sobre y él me explicó con cierta incomodidad que les haba dicho lo básico, que era su novia, que trabajaba como intérprete de lenguaje de señas, que vive en ciudad de México pero viajaba mucho por trabajo, que nos habemos conocido en un café. No habe mencionado nada ms porque no habe nada ms que mencionar según la versión de que yo la habe presentado. Esa noche en mi habitación en el hotel no pude dormir, din dol vultas a la decisi en que habe tomado meses atrás de ocultar mi verdadera situación económica. Habe comenzado como una medida de protección, como una manera de conocer a Tadiola en sin las complicaciones que el dinero siempre trae a mis relaciones, pero ahora se habe convertido en algo más. Complejo porque no solo estaba probando a Tadiola estaba a punto de probar a toda su familia y una parte de la parte que habe sufrido suficiente clasismo y juicio a lo largo de mi vida. Cura a ver exactamente como me tratar en cuando pensaran que yo no era nada importante, cuando creyeran que en descartarme sin consecuencias. Y el domingo llegué a la residencia Montemayor en mi coche compacto, vestida con un vestido sencillo de algodón en color azul marino que habe comprado en una tienda departamental regular, sin joyas ms al de unos irides pequeños. Con mi bolsa de tela llena de materiales para Niam por si necesitamos comunicarnos de formas ms visuales. Tadiola en mi esperaba en la entrada. Y cuando me vio, su sonrisa fue tan genuina y celida que por un momento olvidé mi nerviosismo. Me tomó de la mano y me guió hacia el interior de la casa, y yo traté de no reaccionar visiblemente al lujo ostentoso que me rodeaba. Piezas de romal importado, candles de cristal que deben costar msql coche en el que habe legado. Arte original en las paredes. Muebles que claramente haben sido decididos a la medida por alguien famoso. Esta era una casa que gritaba dinero viejo, poder establecido,
El tipo de familia que aparece en las páginas sociales de los periódicos locales y que tiene palcos en el estadio y miembros en todos los clubes exclusivos de la ciudad. La familia estaba reunida en un jardín trasero que parece sacado de una revista de arquitectura, fuentes pirolas cubiertas de bugambilias, mesas largas decoradas con arreglos florales elaborados, meseros uniformados sirviendo bebidas en cristalera fina. Habe tal vez 30 personas, todos vestidos con estilo casual elegante que solo las personas muy adineradas logran, esa ropa que parece simple pero que conoces que cuesta una fortuna si sabes de mirar, si reconoces las marcas discretas, si notas la calidad de las telas. Tadiola en mi present primero con su madre. Do arabicamente mejor de alxar, una mujer de unos 50 y tantos años con el cabello perfectamente peinado, maquillaje impecable, vestido de disiator y una sonrisa que no ligaba a sus ojos. Me extendí la mano con esa delicadeza estudiada de quien ha aprendido a evaluar a las personas en el primer apreten. Yo sent su mirada recorrerme de arriba abajo en menos de 3 segundos, catalogdome, clasificdome, descartdome. Mucho gusto. Me dijo con una voz que sonaba educada pero fare. Tadiola en mi ha hablado de usted. Que interés en su trabajo con? Simo era. El lenguaje dices. La manera en que dijo lenguaje dices. Con esa pasalagera antes y después, como si fueran palabras ligeramente sucias o vergonzosas, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre esta mujer y su actitud hacia la condición de su propio hijo. La respond con mi mayor sonrisa profesional que me dedicaba a la interpretación y que era un honor poder conocer a la familia de Tadiola en. Ella sentí con esa corta helada y rápidamente me paz con el resto de los familiares, el padre de Tadiola en, Don Mauricio Alxar, un hombre de negocios que claramente estaba más interesado en la conversación en que estaba teniendo con otros hombres sobre golf que en conocer a la novia de su hijo, las hermanas mayores de Tadiola en, Safa y Mariana, ambas casadas con hombres de familias igualmente acomodadas, ambas con esa actitud de superioridad apenas disfrazada de amabilidad, los primos, los tíos, todos con esa misma energía de club cerrado donde yo claramente no era miembro ni nunca lo seré. Naim estaba sentado solo en una mesa apretada, cerca de la casa pero lejos del centro de la actividad, con un plato de comida que nadie había pensado en preguntar si era vestido formalmente pero con esa misma postura encogida que había tenido la primera vez que lo vi. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sus ojos se iluminaron, yo me excusé de Tadiola en por un momento y caminé directamente hacia Naim. Me senté a su lado y sinola. Feliz cumpleaños a tu mom. Si moestes, su rostro se transforma completamente, y me sign de vuelta estoy mayor ahora que estes ac. Esta gente me ignora como siempre, gracias por venir. Comenzamos a conversar en lenguaje dices, yo notcimo las conversaciones alrededor nuestro se iban apagando poco a poco, simo las personas empezaban a voltear a vernos, simo los murmullos comenzaban. Una de las hermanas de Tadiola en Safe, se acerca con una copa de vino en la mano y esa sonrisa condescendiente que me hizo apretar la mandíbula. Que lindo que puedas hablar con Naim, dijo con un tono que dejaba claro que no pensaba que fuera lindo en absoluto, debe ser muy especial tener este talento, seguro te cost mucho trabajo aprenderlo. La expliqué
que haba estudiado aos para dominar el lenguaje de señas, que era un idioma completo con su propia gramática y estructura, que no era muy inteligente y que solo necesitaba que las personas se tomaran el tiempo de aprender a comunicarse con él. Safe mimir como si hubiera dicho algo en otro planeta y respondía, es, claro, pero es que nosotros tenemos vidas muy ocupadas, trabajos importantes, no todos podemos dedicarnos a uno, a cosas as, como si ayudar a su propio hermano a no vivir en aislamiento total fuera una pérdida de tiempo o algo inferior. La comida fue un ejercicio de incomodidad sostenida. Me sentaron, obviamente, en uno de los extremos de la mesa principal, lejos de Tadiola en quien estaba cerca de su madre. Junto en quien al menos me proporcionaba algo de compa silenciosa aunque dolorosa porque pod haber simo el resto de la familia interactuaba entre es como si nosotros dos no existiéramos. Las conversaciones giraban alrededor de temas que claramente estaban decididos para excluirme, los tilmos viajes a Europa de fulano y mengana, la ampliación del club de golf, las inversiones en no es que desarrollo inmobiliario en la Riviera Maya, los planes para la boda de una prima en una hacienda en San Miguel de Allende que costar a varios millones de pesos. Cada tanto alguien me dirige la palabra con preguntas que sonaban a interrogatorio disfrazado de corte y de game. Giordani, que nombre tan interesante, de es usted, a de la ciudad de Mzico, Cubanito, y su familia a que se dedica, allá vio, y usted estudia en Universidad Pública Verdad, que admirable, y vive sola. Debe ser difícil con los precios de las rentas ahora, y su trabajo de interprete, eso da para vivir bien, pregunto porque no nunca sabe. Cada pregunta era una prueba, cada respuesta era evaluada y encontrada insuficiente según sus estándares. Yo respondo con honestidad medida, sin ofrecer más información de la necesaria, dejando que asumieran lo que quisieran asumir, observando si mo construyen en sus mentes la narrativa de quien era yo, una mujer de clase media baja, sin conexiones importantes, sin dinero, sin el pedigree necesario para ser una pareja apropiada para Tadiola en do Arabica en particular para que estar tomando notas mentales, y en un momento dado, cuando los meseros estaban sirviendo al postre, se dirige a Tadiola en con una voz que pretende ser baja pero que estaba calculada para que yo la escuchara. Mi amor, no habemos hablado de que Fernanda, la hija de los Villazer, preguntó por ti la semana pasada. Es de vuelta de semestre en Barcelona, era lindo que se encontraran, tienen tanto en común. Tadiola se puso arguido y respondí con firmeza pero respetuosamente mom, ya tengo novia hasta en la mesa, no es apropiado que digas eso. Do Arabica hizo un gesto con la mano como espantando una mosca y dijo a hijo, solo digo que hay opciones, que no tienes que apresurarte a decidir tu vida con la primera persona que, bueno, ya me entiendes. La primera persona que, mom, termin Tadiola en, la primera persona que no viene de una familia como la nuestra, la primera persona que no tiene el apellido correcto, la primera persona que trabaja para vivir en lugar de vivir de inversiones. Eso es lo que no estás diciendo. Y el silencio que sigue fue denso y horrible. Y yo sen todas las miradas clavadas en algunas con el estima, otras con satisfacción apenas disimulada, como si hubieran estado esperando este momento. Esta
Confirmasi ndq uno pertinac a y nunca pertenicer a est mundo, na impuso su mano sobre la ama debajo de la mesa, un gesto pequeño de solidaridad que mi parte y me fortalece al mismo tiempo, respirando y decid que no iba a darles el gusto de verm lorer o huir. Me qued durante el resto de la comida, participedicadamente cuando me hablaban, ignor los comentarios pasivo-agresivos, y cuando finalmente nos despedimos, do a Rebeca me dio dos besos en las mejillas con esa frialdad que ya conoce y me dijo fu un placer conocerla, Giordani, espero que entienda que una madre solo queer lo mejor para sus hijos. Estoy segura de que usted también quiere lo mismo si estuviera en mi posición. La sostuvo la mirada y responde con una calma que no senta. Entiendo perfectamente que una madre quiere lo mejor para sus hijos. Do a Rebeca, por eso me sorprende que haya dejado que uno de ellos creciera en aislamiento durante 22 años cuando lo único que necesitaba era que alguien aprendiera su idioma. Vimos sus ojos se entrecerraban, vimos su sonrisa se congelaba, y supe que acababa de declararle una guerra silenciosa a esta mujer. Todavía en mi compa hasta mi coche, y antes de que pudiera disculparse por su familia, yo lo bis y le dije que entende que no era su culpa. Que lo que importaba era que él era diferente a ellos, que él había elegido el amor por encima del clasismo. Él me abrazó con una fuerza que hablaba de alivio y miedo al mismo tiempo, y me susurró el do te amo, no digas que ellos nos separan, le prometo que no lo haré, pero mientras manejaba de regreso a mi hotel, sabe que esto no había terminado. Que do a Rebeca no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota, que vender a por de una manera u otra, y que tendrá que decidir pronto hasta de estaba dispuesta a ligar con esta máscara que había construido. Las siguientes semanas fueron tensas. Todavía en mi quinta que su madre había comenzado una campaña no tan sutil para separarnos. La mandaba fotos de Fernanda Velázquez casualmente, la recordaba constantemente las responsabilidades familiares y las expectativas. La sugar a que tal vez yo era una phase, una rebelde, algo que él superar a cuando madurara y entendiera que el amor no era suficiente para construir una vida, que había que pensar en compatibilidad social, en futuros hijos, en él. Kuduran, todavía en mi juraba que nada de eso importaba, que él me amaba y solo pero yo pude ver el desgaste en sus ojos, la culpa que senta por ponerme en esta situación, el peso de tener que elegir constantemente entre su familia y yo. Mis sesiones con Naim continuaron. Y durante esas reuniones él me contaba sobre las conversaciones que escuchaba a través de las paredes de su casa, las discusiones que su madre tenía con Tadiola en sobre los comentarios que sus hermanas hacían sobre si yo era claramente una interesada que buscaba escalar socialmente a través de su hermano. Simo deben investigar para asegurarse de que no tuviera intenciones ocultas. La hernia me que rear con amargura. Si ellos supieran que las únicas intenciones ocultas que yo tenía eran esconder que vale probablemente más que varias de los invitados a esa comida de cumpleaños juntos. Que mi abuelo había construido un imperio de logística que move a mercancías a través de toda Latinoamérica, que yo tenía propiedades en 3 estados de la República y un portafolio de inversiones que me generaba ingresos mensuales equivalentes al salario anual de un ejecutivo senior. Naim me preguntan después de una de nuestras sesiones,
porque no les deje la verdad, porque permite que me trataran as. La explique en lenguaje dices que cur a saber si Tadiola en mi amaba por quien yo era realmente, no por mi dinero, que necesitaba estar segura de que su familia me recazaba solo por preucho y no porque fuera realmente inadecuada de alguna manera. Ni me mir con una madurez que no esperaba de alguien que haba vivido tan aislado y me sin pero te sabes que mi hermano te ama, lo vio encima te mira, lo escucho encima habla de ti, entonces a quién estás probando realmente? Elo a ti misma, ten raz en claro, no estaba probando a Tadiola estaba probando mi propia tierra de que el mundo estaba lleno de gente como su familia, gente que valoraba al dinero y el estatus por encima de cualquier otra cosa, y una parte oscura de cur a confirmar esa tierra para justificar mi cinismo, para tener razón en mi desconfianza. Si esto te es moviendo por también viviste al juicio de una familia que te mide por tu cuenta de banco y no por tu corazón, no es solo ni solo. Es canal y es un espacio seguro para hablar de clasismo, dignidad, y recordar que tu valor como persona no se cotiza en la bolsa ni se mide en metros cuadrados de tu casa. Suscribate para encontrar historias nuevas cada semana que te recordar en que la pertenencia verdadera no se compra con members de clubs ni con apellidos compuestos que hay familias de sangre y familias elegidas y que a veces las segundas son las que realmente nos sostienen. Ac honramos lo que dual y celebramos lo que sana. Y el punto de quiber leg un mes después de esa comida de cumpleaños desastrosa. Tadiola en mi lam una noche, casi a medianoche, con la voz tensa y me pide que nos vayamos urgentemente. Nos encontramos en un parque cerca de su departamento. Y bajo la luz tenue de los faroles me con que su madre la haba dado en ultimátum. O terminaba conmigo y comenzaba a salir con alguien de su círculo social. O lo desertara y lo sacara del negocio familiar donde él trabajaba como arquitecto en el departamento de desarrollos. Tadiola en mi dijo que la haba respondido que no le importaba el dinero, que podía trabajar de forma independiente, que me elegía pero que cur a ser honesto conmigo sobre las consecuencias que esto tendrá para su vida, para su relación con su familia, para su futuro y conmigo. Me explicó sin el respaldo de su familia. No tender acceso a los proyectos grandes, que probablemente viviremos con menos comodidades, que tal vez tender a que comenzar desde cero profesionalmente. Mi preguncio estaba dispuesta a estar con el bajo esas condiciones, si pod amarme sabiendo que me estaba ofreciendo una vida mucho más modesta de la que su familia podrá haber proporcionado. Lo mira los ojos, hombre que estaba dispuesto a sacrificar su herencia por que valoraba nuestro amor por encima de la fortuna familiar. Y sup que haba pasado todas las pruebas que yo haba puesto frente él, que era genuino en todo sentido, que mereca saber la verdad completa. Pero antes de que pudiera hablar, antes de que pudiera confesar todo, mi teléfono son con una llamada de mi asistente personal, la única persona que tiene mi número privado y que sabe de donde estaba en todo momento. Contest porque sabe que solo me llamaré en caso de emergencia real. Y su voz temblorosa me informa que haba habido un problema legal serio con uno de nuestros contratos más grandes en la empresa de logística, que necesitaban mi firma inmediata como accionista mayoritaria.
Para resolver una disputa que poder acostar milan si no se atenda esa misma noche, que el abogado corporativo estaba esperando mi autorización en para proceder. La dije que ligar en menos de una hora. Colgu. Y me encontrar con la mirada confundida de todo en. ¿Qué pasa? Me pregunt. ¿Estás bien? Tengo que ir ciudad de México ahora. La responde. Hay una emergencia de trabajo. El Frenchy el CEO, confundido, pero esta hora, ¿qué tipo de emergencia de interpretación require que viajes en la madrugada? Vaya estaba. Al momento donde la mentira comenzaba a desmoronarse no porque lo planeara sino porque la realidad de mi vida real no cabe dentro de la narrativa que había construido. La ped que me acompara a mi hotel para recoger mis cosas, y durante el trayecto en su coche le explique que había algo que necesitaba contarle, algo grande, algo que cambiarísimo mi vida y se movía nuestra relación. Él se veía asustado, como si pensara que le iba a confesar algún crimen o algún secreto oscuro. Cuando llegamos al hotel, subimos a mi habitación y yo saqué mi laptop y abrí los archivos que normalmente menten encriptados y ocultos, los estados financieros de la empresa de logística, los documentos del fideicomiso, las escrituras de las propiedades, los actas de las juntas del consejo don mi nombre aparece como Giordani M. Accionista principal con 30% de participación en Grupo Logístico del Norte, empresa valuada en más de 800 millones de pesos. Todavía miraba la pantalla sin entender, leyendo los enmiros, viendo mi nombre una y otra vez, y luego me mira como si fuera una extra. ¿Qué es esto? Pregunt con voz apenas audible. Le explique todo. ¿Quién era mi abuelo? Simo había heredado su parte de la empresa cuando él murió hace 4 años. Simo había decidido mantener mi vida privada completamente separada de mi vida como empresaria. Simo usaba el trabajo de interpretación como una manera de mantenerme conectada con una cosa que me importaba sin que nadie supiera que yo era quien financiaba varias de los programas de inclusión más grandes del país. Simo había ocultado mi verdadera situación económica de él por querer a saber si me amaba por él misma y no por mi dinero. Porque había tenido demasiadas relaciones don los hombres se sienten intimidados o empequeñecidos por mi zito, don las familias me buscaban por mi fortuna o me rechazaban por miedo a que fuera una amenaza a su dinámica de poder. Todavía se sent en la orilla de la cama, con la cabeza entre las manos, procesando. Pasaron varios minutos de silencio denso antes de que hablara. Entonces todo es tiempo, dijo lentamente. Toda esta historia de que vive en Chile, de que dividimos cuentas, de que te preocupaban los precios, todo eso era mentira. Le explique que no era mentira en el sentido de que yo vive en Chile cuando estaba con él, que dividir las cuentas era algo que yo valoraba porque me trataba como una igual, que me preocupaban los precios porque había crecido viendo simo el dinero cambiaba a las personas y arruinaba relaciones. Pero el neg con la cabeza. Me mentiste, Giordani, me dejes creer que eras alguien que no eres, me dejes pensar que estaba protegiendo que estábamos en esto juntos como dos personas normales luchando contra mi familia clasista, cuando todo el tiempo titan es más dinero que ellos probablemente, cuando poder es haber resuelto todo esto con solo decir la verdad. Tiene razón y no la tiene al mismo tiempo.
La pregunta acaso haber cambiado algo si hubiera sabido desde el principio, si mi haber amado de la misma manera, si su familia no haber sido todavía más horrible conmigo pero por razones diferentes, si no haber hemos perdido estos meses de conocernos genuinamente sin que el dinero interfiriera. El mimir con una mezcla de dolor y confusi en y dijo no lo es, Giordani, no lo es, lo único que es que en este momento siento que no te conozco en absoluto. Tuve que esa noche, tomar un vuelo privado que mi asistente haba arreglado desde una terminal ejecutiva en el aeropuerto de Monterrey y mientras el avión despegaba. Mir las luces de la ciudad desaparecer debajo de mi pregunta si haba arruinado la mayor relación de mi vida por aferrarme a una prueba que tal vez nunca necesite. Pas las siguientes 2 semanas resolviendo el problema legal en Ciudad de México, asistiendo a juntas interminables con abogados y otros accionistas, firmando documentos, tomando decisiones que afectan en el empleo de miles de personas. Y todo el tiempo mi corazón estaba en Monterrey con un hombre que probablemente me odiaba y con su hermano que probablemente pensaba que yo los había traicionado a ambos. Todavía no contestaba mis llamadas ni mis mensajes. Le escriba textos largos explicando, disculpando, rogando que Abel Ramos, pero solo recibe silencio. Finalmente, desesperada, le escriba naim a través de una aplicación individualizada que habemos usado para nuestras sesiones y el contest después de 2 días. Su rostro en la pantalla se veía triste y cansado y mi sin todavía en este muy confundido. No sabe si puede confiar en ti otra vez. Mi familia está aprovechando esto para decir que siempre supieron que eres mala para él. Es en diciendo que volva con Fernanda, que olvide este episodio. La pregunta que pensaba él. Si me odiaba por haberles mentido. Naim neg con la cabeza y mi sin yo entiendo por que lo hiciste. He vivido toda mi vida siendo invisible para esta familia porque no soy lo que ellos quieren que sea. Es lo que es esconders para sobrevivir. Pero mi hermano no entiende eso. Él siempre ha podido ser el mismo y que lo aceptan. No conoce lo que es tener que usar máscaras. Tena tenta raz en que me dole. La ped que la dijera a todiola en que lo amaba. Que la mentaba haber mentido. Que entenda si no puede perdonarme pero que por favor me dirá la oportunidad de explicarme cara a cara una vez más. Naim me promete que lo intentaré. Y 2 días después recibe un mensaje de todiola en mi madre está organizando una cena benéfica para la fundación del Hospital Infantil Estesbado. Es un evento grande, toda la familia estará. Si realmente quieres demostrar quiénes, ven y hazlo frente a todos. Ya no hemos secretos, ya no hemos mentiras. Era una trampa. Obviamente, todavía en mí estaba poniendo en la misma situación incómoda don su familia me había puesto en esa comida de cumpleaños, pero esta vez públicamente, frente a cientos de personas de la alta sociedad de Monterrey, esperando que yo me encogiera o huyera o confirmara que no pertenece a ese mundo. Pero él no entiende que yo no era la misma Giordani que había ligado con mi vestido sencillo y mi bolsa de tela hace 2 meses. Esa Giordani había sido una versión editada, la Giordani real,
La que haba dirigido juntas de conselho deste los 24 aos, la que haba negociado contratos milionários con CEOs de empresas multinacionais, la que haba aprendido a mover sem los círculos de poder sin perder su esencia, isa Giordani estabilista para hacer su aparicio en y el esbado legue la cena benfica en el hotel MS exclusivo de San Pedro Garza Garca en un coche con chofer. No porque no pudiera manejar yo misma sino porque sabe que la imagen importaba en estos círculos. Que cada detalle era anotado y juzgado. Llevaba un vestido de noche de una diseñadora mexicana emergente que yo financiaba anonymamente. Color verde esmeralda que hack a que mi piel morena brillara, con un cart elegante pero no ostentoso, joyas discretas pero claramente de alta calidad, y mi cabello recogido en un chongo sofisticado. Cuando baj del coche, notcimo las personas que estaban ligando al evento me miraban con curiosidad, tratando de ubicarme preguntando quién era yo, y sentí a adrenalina familiar de saber que estaba a punto de cambiar todas las narrativas que se habían construido sobre mí. Enter el sal en don se levaba acabó el evento, un espacio enorme decorado con flores y velas y mesas redondas elegantes, y busque la mesa de la familia Montemayor Alxar. Estaban todos a do Arabica con un vestido de alta costura y una expresión de sorpresa apenas disimulada cuando me vio ligar. Don Mauricio conversando con otros empresarios, las hermanas de Tadiola en con sus esposos y Tadiola en mismo, guapísimo en smoking, con Naime su lado también elegantemente vestido pero con esa mirada de incomodidad que ya conocí, cuando Tadiola en mi vio, su expresión pas por varias emociones en segundos, sorpresa, confusión, algo que parece a admiración y luego una dureza defensiva. Me acerqué la mesa con la confianza que haba aprendido a proyectar en los de navegar espacios empresariales difíciles, y salía de cada miembro de la familia educadamente. Do Arabica se recupera rápidamente de su sorpresa y me dijo con esa voz dulce pero venenosa Giordani, cu sorpresa vertac, no sabe que los entradas a este evento estuvieran disponibles públicamente son 500,000 pesos por persona para apoyar la causa. La zona y respondo es. Do Arabica, por eso compré una mesa completa hace 2 semanas cuando me enteré del evento. Pense que será una buena oportunidad para apoyar una cosa importante y de paso ver a Tadiola en. Espero no haber invadido su espacio familiar. Vicimos sus ojos se agrandaban ligeramente al procesar que yo haba pagado 5 millones de pesos por una mesa de 10 personas solo para venir a este evento. Que esa cantidad claramente no era un problema para mí. Que habe algo que no cuadraba con la imagen de interpret de clase media que ella tiene de mí. La cena transcurrí con una tensión palpable. Yo me habe sentado en mi mesa. Que habe lanado con personas que conozco del mundo empresarial y filantrópico. Colegas de las juntas de consejo de otras empresas donde yo participaba, directores de fundaciones que yo apoyaba, gente que cuando me vio entrar me salía con besos y abrazos y comentarios sobre su tiempos invernos y que emochi en que estuviera apoyando esta cosa también. Puede sentir las miradas de la familia Montemayor desde su mesa. Especialmente de do Arabica quien claramente estaba tratando de entender que estaba pasando, si no era posible que yo conociera a estas personas,
Q mi trateran como una igual. Q perteneciera a este mundo Q ella habe asumido Q mi era completamente ajeno. Todiola en se levant en un momento y camin hacia mi mesa, se par deter as de mi silla y se inclin para sugerir mi necesitamos hablar, ahora. La ped disculpas a mis compañeros de mesa y lo segu hacia una terraza privada del hotel, don finalmente estuvimos solos bajo las estrellas y el sonido distante de la música del evento. El me mira con una intensidad que me quemaba y me preguntó quién eres realmente, Giordani, por claramente no tengo idea. La dije que era la misma persona que habe conocido en es cafés meses, la misma que se habe enamorado de él por su bondad y su paz en por el deseo inclusivo, la misma que habe conectado con su hermano y que lo habe ayudado a encontrar su voz, solo que también era una empresaria, una heredera, una mujer con recursos que habe elegido no definir por esos recursos cuando estaba construyendo una relación en real con alguien, al neg con la cabeza frustrado. Pero me mentiste, repetí. Me dejes creer que eras vulnerable económicamente cuando no lo eras. Me dejes pensar que estaba protegiendo de mi familia cuando probablemente podrás comprar y vender a la mitad de las personas en esa en. La expliqué que no se trataba de quien tenía más dinero. Que eso era exactamente el punto. Que yo habe querido construir una relación en donde el dinero no fuera el factor definitorio, donde él me amara por quien yo era como persona y no por mi cuenta de banco, donde yo pudiera estar segura de que sus sentimientos eran genuinos. Y lo son, la dije, pesas todas las pruebas, todo la en, me amas cuando pensabas que yo no tenía nada. Me defendiste frente a tu familia, estabas dispuesto a sacrificar tu herencia por me demostraste que eres exactamente el hombre que yo pensaba que eras. Bueno y genuino y valiente. El se rio con amargura. Pero ti no pesas mis pruebas, Giordani, porque yo no sabía que estaba siendo probado. Yo solo estaba viviendo mi vida, enamorando de quien creía que eras, y ahora resulta que todo era un experimento social para ti, una manera de confirmar tus teorías sobre el clasismo y el dinero. Tienes razón en parte, y eso me duele más que cualquier cosa que su madre hubiera dicho. La razón que es, que tal vez me habe dejado llevar por mi cinismo, que habe convertido nuestra relación en una prueba cuando deber haber sido solo amor, que lamentaba profundamente haber causado dolor con mis decisiones. Pero también la dije que no me arrepiento de haber esperado para revelar la verdad porque ahora sabe con certeza absoluta que él me amaba por las razones correctas, que su familia me recusaba por prejuicio puro y no por alguna deficiencia real que no habe encontrado en una aliada genuina y no solo alguien que se acercaba a él para tener acceso a su familia adinerada. La pregunta si puede perdonarme, si podemos empezar de nuevo con honestidad total, si estaba dispuesto a darme otra oportunidad. Él se quedó callado por mucho tiempo, mirando hacia el horizonte de luces de la ciudad, y luego me dijo no lo es. Giordani, necesito tiempo para procesar todo esto, para entender quién eres realmente cuando combinas todas las versiones de ti. Que he conocido, la intérprete de lenguaje dices que ama a mi hermano, la novia sencilla que divide las cuentas conmigo y esta mujer poderosa que acaba de comprar una mesa de 5 millones de pesos como si nada. La dije que entende, que esperará el tiempo que necesitará, pero que antes de que decidiera cualquier cosa,
haba algo msq necesitaba hacer. La ped que rigers ramos al salón porque el evento estaba a punto de ligar a su parte más importante, la subasta de arte y experiencias cuyas ganancias iran directamente al hospital infantil. El mir confundido pero me segui de vuelta al interior, y nos quedamos parados cerca de nuestra mesa mientras el maestro de ceremonias comenzaba a presentar los lotes de la subasta. Habe cuadros de artistas reconocidos, viajes exóticos, experiencias exclusivas y las ofertas suben con las personas ricas del salón compitiendo por demostrar su generosidad o su poder adquisitivo o ambos. Yo espero pacientemente hasta que llegamos al último lote, el más importante. La oportunidad de financiar la construcción completa del nuevo ala de terapias del hospital, un proyecto que costará 25 millones de pesos y que incluirá salas de terapia de lenguaje y ocupacional especialmente diseñadas para niños con discapacidades auditivas y del desarrollo. Y el maestro de ceremonias explica con emoción en que estará al suyo del hospital, que esperaban poder recaudar al menos una parte del financiamiento y zanoche, que cualquier contribución será bienvenida. La sala se quedó en silencio por 25 millones de pesos era una cantidad que incluso para esta audiencia rica era significativa, no era algo que alguien fuera a ofrecer en el momento sin pensarlo detenidamente. Doa Rebecca estaba sonriendo con suficiencia desde su mesa, claramente preparándose para hacer una oferta generosa de tal vez 1,000 que la hará quedar bien frente a todos. Cuando yo levanté mi mero de pala y dije con voz clara que reason en todo el salón ofrezco los 25 millones completos, el silencio que seguí fue absoluto. Todas las cabezas se voltearon para verme, todos los murmullos se detuvieron, y el maestro de ceremonias tuvo que pedir confirmación por claramente pensé que había escuchado mal. Repet con calma ofrezco los 25 millones de pesos para financiar la construcción completa del ala de terapias, con la condición de que se incluya un programa permanente de capacitación en lenguaje de señas para todo el personal del hospital y que se contrata terapeutas especializados en trabajar con niños sordos y con discapacidades de comunicación. La sala explota en aplausos y exclamations, y el maestro de ceremonias declara que tenemos un ganador, que era un momento histórico para el hospital, que la generosidad de la Sirida Giordani des ser recordada por generaciones. Escuch mi nombre completo resonar en el salón y vicimo las personas comenzaban a conectar los puntos, simo alguien cerca de la mesa de los manejadores ser espera, des, como en des de grupo. Logstico del norte y simo y susurro se expandí en ondas hasta que toda la sala estaba murmurando sobre quién era realmente, buscando en sus teléfonos, encontrando artículos viejos sobre la sucesión en la empresa de mi abuelo, fotos de juntas de consejo donde aparezca descrita en el fondo, perfiles de empresarios jóvenes donde se mencionaba mi nombre pero sin muchos detalles porque siempre había mantenido un perfil bajo. Volta ver a la mesa de la familia Montemayor y vi exactamente lo que esperaba ver. Doa Rebecca con la cara pálida, la boca ligeramente abierta, los ojos fijos en con una mezcla de shock y horror al darse cuenta de que la mujer que había tratado con condescendencia y desprecio durante meses era considerablemente más rica que su familia, que yo había estado jugando en otra liga todo el tiempo mientras ella me evaluaba con sus esderes mezquinos.
Don Mauricio se veía igualmente sorprendido, y las hermanas de Tadiola and Esteban murmurando entre as franticamente, claramente tratando de procesar esta nueva información en Naimera el Nico que sonríe, una sonrisa enorme y genuina. Y me hizo una sí con el pulgar arriba que me hizo querer llorar de ternura. Tadiola en mi miraba con una expresión en que no puedo descifrar completamente, algo entre asombro, orgullo, confusión y tal vez un poco de miedo sobre lo que esto significaba para nosotros. Antes de seguir con lo que pasa después de ese momento, necesito hacer una pausa y preguntarte algo importante. Si el fue la frase más dolorosa que alguien te dijo o enseñó sobre tu situación económica, sobre tu val a medida en pesos y no en carcorder. Si puedes, si tu corazón es listo, escribe en los comentarios las palabras que dolieron fueron, y lo que me haber gustado que entendieran es, tu historia, tu dolor, tu verdad, todo eso importa ac. No estás sola ni solo en haber sentido es nudo en el estómago cuando alguien te mide con la vara equivocada. Ac nos cuidamos entre todas y todos. Ac recordemos que la dignidad no tiene precio y que el clasismo dice ms sobre quien lo practica que sobre quien lo sufre. Después de la subasta, mi mesa se convierte en el centro de atención del evento. Personas que antes me habían ignorado completamente ahora en hablar conmigo, felicitarme, contarme sobre sus propios proyectos filantrópicos, invitarme a formar parte de comités y consejos. Yo respondo con corta profesional pero manteniendo firme en mi espacio, sin dejarme abrumar por esta repentina atención que sabe que era superficial y oportunista. Lo que realmente me importaba estaba pasando en la mesa de la familia Montemayor, don puede ver a doa Rebecca teniendo una conversación intensa con su esposo, sus gestos cada vez más animados, su rostro cada vez más rojo. Tadiola en se había levantado de la mesa y estaba caminando hacia y cuando llega a mi lado, me tom del brazo suavemente y me lev de nuevo hacia la terraza privada don habemos hablado antes. Una vez afuera, me mir con esos ojos que yo amaba tanto y me dijo 25 millones de pesos. Giordani, acabas de donar 25 millones de pesos como si nada, para un programa que beneficiar a niños como mi hermano, sin pensarlo dos veces, sin pedir nada a cambio. La expliqué que no era como si nada, que era exactamente por algo muy específico, que habe visto el aislamiento en el que Naim habe crecido y sabe que habe miles de niños en situaciones similares que Merrick en Major. Que Merrick en hospitals y terapeutas que supieran comunicarse con ellos, que entendieran que ser sordo no era una limitación sino simplemente una manera diferente de experimentar el mundo. La dije que este era el tipo de cosas para las que yo usaba mi dinero, para crear cambios reales que importaran, y que si él no puede aceptar esta parte de la parte que tiene recursos y que eliga usarlos para bien, entonces realmente no me conozco y tal vez era mejor que termináramos ahora. El mimir por un largo momento y luego hizo algo que no esperaba. Se rió con una mezcla de incredulidad y alivio y algo que se parece al amor renovado. Increíble, me dijo. Completamente imposible increíble. Acabas de humilar a mi madre frente a toda la sociedad de Monterrey sin decir una sola palabra cruel, solo demostrando con acciones que todo su clasismo y su juicio estaban basados en ignorancia total sobre quién eres.
Y al mismo tiempo acabas de hacer algo que va a cambiar la vida de cientos de niños. Y me estás diciendo que si no puedo manejar eso, que me vaya. La pregunta si puede manejarlo. Si puede estar con una mujer que tal vez tiene más dinero que él, que tal vez tiene más poder en ciertos círculos que él, que definitivamente no necesitaba que él la rescatara de nada. El me tom de las manos y me dijo Giordani, yo nunca quise rescatarte, yo solo quería amarte. Y si te tienes 200 millones de pesos o 200 pesos, eso no cambia el hecho de que eres la mujer más extraordinaria que he conocido. La única que vio a mi hermano como un ser humano completo cuando mi propia familia lo trataba como un mudo. La única que tuvo el coraje de ponernos a prueba incluso si fue doloroso para todos, porque necesitamos saber la verdad. Mi vis abajo las estrellas. Y sent como si todo el peso de los últimos meses se desprendiera de mis hombros como si finalmente pudiera respirar completamente después de meses de contener el aliento esperando que todo colapsara. Regresamos al salón tomados de la mano, una declaración visual clara para todos los presentes de que estamos juntos. De que mi revelación no nos haba separado sino que de alguna manera nos haba fortalecido. Cuando llegamos a la mesa de su familia, doa Rebecca nos estaba esperando con una expresión que intentaba hacer amigable pero que no lograba esconder la incomodidad y la vergüenza. Giordani, commons con voz tensa, parece que hubo un malentendido considerable. No tenemos idea de que usted, bueno, de su situación, si lo hubiéramos sabido. La interim con calma pero firmeza. Si lo hubieran sabido. Doa Rebecca, mi haber entratado major solo por mi dinero y no por mi carcorder, que era exactamente lo que yo necesitaba evitar para saber si esta familia valoraba a las personas por quien son o por lo que tienen. Usted me juzga como insuficiente para su hijo basados puramente en suposiciones sobre mi estatus económico, me trata con condescendencia y desprecio, seguir repetidamente que yo no pertenezco a su círculo, todo sin saber nada real sobre am. Y lo más triste, lo verdaderamente imperdonable, es que han tratado a su propio hijo niam con es mismo desprecio durante 22 años, no por su cuenta de banco sino por su sordera, como si él fuera menos valioso, menos digno de amor y atención y oportunidades porque no puede escuchar. Yo puedo esconder mi riqueza y revelarla cuando me conviene, pero no puede esconder su sordera ni deberá tener que hacerlo. Y el hecho de que ustedes nunca aprendieron su idioma, nunca lo incluyeron realmente en la vida familiar, nunca lo vieron como completo, eso habla al menos sobre sus valores reales. La mesa completa se habe cuidado en silencio. Y puede ver las caras de las hermanas de Tadiola en rojas de vergüenza, la mandíbula apretada de Don Mauricio y las lágrimas en los ojos de Doa Rebecca, aunque no estaba segura si eran de humiliación o de verdadero remordimiento. Naim estaba sentado muy derecho, mirando con una expresión de asombro y gratitud, y cuando me volteé hacia él, me sin gracias por decir lo que yo nunca pude. La sin de vuelta Maurices que alguien lo diga. Maurices que alguien pele por ti. Maurices mucho más de lo que esta familia te ha dado. Doa Rebecca se recupera lo suficiente como para intentar salvar la situación. Tien razón, dijo con voz temblorosa, hemos falado a Naim, hemos sido egoístas y cerrados. Y claramente también la juzgamos mala usted.
Giordani. Espero que pueda perdonarnos y que podamos empezar de nuevo, que pueda enseñarnos y darnos a ser mejores con nuestro hijo. La mir directamente a los ojos y la lo voy a pensar, do Arabica, por decir las palabras correctas ahora que saben que en soy no significa nada sino están respaldadas por acciones reales y cambios genuinos. Si realmente quieren hacer las paces con Naim, con Tadiola and conmigo, van a tener que demostrarlo. Van a tener que aprender lenguaje de todos ustedes. Van a tener que incluir a Naim en conversaciones familiares reales. Van a tener que disculparse con él por aus de negligencia emocional. Y van a tener que examinar seriamente su clasismo y sus prejuicios sobre lo que es algo invalioso. Y el dinero que yo tengo no me es mayor persona que la Giordani que ustedes conocerán es meses. Y el hecho de que me traten diferente ahora solo confirma que nunca entendieron el punto. Tadiola en apret mi mano bajo la mesa. Un gesto de apoyo silencioso, y cuando miro alrededor de la mesa, vi diferentes reacciones en cada miembro de la familia, vergüenza genuina en algunas caras, resentimiento mal disimulado en otras, confusión en la mayoría. Pero la única reacción en que me importaba era la de Naim, quien me miraba como si hubiera hecho algo milagroso, como si finalmente alguien hubiera validado su experiencia y su dolor de una manera que él nunca había podido expresar por sí mismo. Me levanté de la mesa porque sabe que prolongar esta conversación no servirá de nada en este momento. Las personas necesitaban tiempo para procesar, para decidir si realmente quieren cambiar o si solo quieren aparentar que cambiaban para cuidar. Bien, Tadiola en se levant conmigo. Y Naim también. Los tres formando un frente unido que le dejaba claro a la familia que los dinámicas habían cambiado irrevocablemente. Antes de irnos, do Arabica me detuvo con una mano temblorosa en mi brazo. Giordani, dijo con voz baja, genuinamente no sabe, genuinamente pense que estaba protegiendo a mi hijo de alguien que podré. Que podré que, do Arabica. La interrump, que podrá amarlo genuinamente sin importar su dinero, que podrá valorar su bondad y su integridad por encima de su apellido, que podrá atraer algo valioso a su vida incluso sin venir de una familia como la suya. Ella no tiene respuesta para eso, y yo no esperaba que la tuviera. Y el cambio real, si llegaba a ocurrir, tomara tiempo y esfuerzo que tendrá que venir de ellos, no de Salimos del evento los tres juntos, Tadiola en, Naim y yo, y nos fuimos a caminar por las calles casi vacas de San Pedro Garza Garca en esta noche de esbado que había cambiado todo. Naim iba en medio de nosotros dos, y por primera vez desde que lo conocí, lo vi caminar con la cabeza alta, los hombros hacia atrás, ocupando su espacio en el mundo sin disculparse por existir. Encontramos una banca en un parque pequeño y nos sentamos los tres, y Naim comienza a señalar con una velocidad y fluidez que nunca había visto en él, contándonos sobre cómo se había sentido durante todos estos años, sobre la soledad de estar en una habitación llena de familia y no poder participar en ninguna conversación, sobre las veces que había querido gritar que él estaba que él importaba, que él tenía pensamientos y sentimientos y suyos igual que todos, pero que nadie lo
Escacaba porque nadie haba aprendido su idioma. Nos con sobre las noches que se quedaba despierto leyendo sobre comunidades de personas sordas en otros lugares, sobre universidades que tienen programas completos en lenguaje de señas, sobre la posibilidad de una vida donde el no fuera el raro, el roto, el que todos ignoraban, sino simplemente un oms entre muchos que comparten su experiencia. Me pregunto si yo creo que el poder a estudiar, si yo pensaba que él era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente capaz, y yo le sign con el grimas en los ojos que él era brillante, que había aprendido a comunicarse en un idioma completo prácticamente solo con tutorials de internet y las pocas clases que yo le había dado, que hizo riquer una inteligencia y determinación en que la mayoría de las personas no tienen, que por supuesto que pueda estudiar, que yo lo ayudar a él. Que había universidades con programas de accesibilidad increíbles donde el poder prosperar. Todavía en estaba logrando abiertamente. Y me dijo que nunca había visto a su hermano hablar tan abiertamente sobre estos temas, que naim siempre se había guardado todo por miedo a ser una carga o una molestia. Y que verlo finalmente expresarse libremente era uno de los regalos más grandes que yo le había dado a su familia aunque los todavía no lo entendieran completamente. La dije que esto era solo al principio, que no merece apoyo real no solo de sino de toda su familia, que merece a oportunidades educativas y sociales y profesionales, que merece a una vida completa y rica en todos los sentidos de la palabra. No me abras con una fuerza que casi me deja sin aire, y cuando se sepa, me sentiers mi familia real, y todiola en, los que me ven, los que me escuchan, los que creen en la sign de vuelta siempre voy a estar ac para ti, siempre voy a pelear por ti, siempre voy a recordarte que eres completo exactamente como eres. Los siguientes meses fueron de transformación en lenta pero real, do arabica, para sorpresa de todos. Comienza a tomar clases de lenguaje de señas, y aunque era claro que le costaba trabajo y que a veces su frustración se notaba, también era claro que lo estaba intentando genuinamente. Don Mauricio también se unía a las clases y las hermanas de Tadiola empezaron a incluir a Naim en mensajes familiares de grupo, usando videos cortos en lenguaje de señas que claramente habían practicado mil veces antes de grabar. No era perfecto, y todavía había momentos de torpeza y malentendidos, pero era un comienzo. Todavía en y yo oficializamos nuestra relación de una manera que le dejaba claro a todos que vamos juntos para cuidarnos. Yo divido mi tiempo entre Ciudad de México don sigo manejando mis responsabilidades empresariales y Monterrey don pasaba tiempo con el y con Naim. La present mi vida real completa, lo leve las juntas de consejo donde yo participaba, le mostrar las propiedades que tiene, le explique mis inversiones y mis proyectos filantrópicos, y el absorbe todo con una apertura mental que me enamoré en más de él. Me confes que había sentido intimidación al principio, que su ego masculino había tomado un golpe al darse cuenta de que yo no lo necesitaba financieramente, pero que con terapia y conversaciones honestas había llegado a entender que el amor no era sobre necesidad sino sobre el hecho en que yo lo elegé a él todos los días no porque lo necesitara sino porque lo quería. Porque el trae cosas a mi vida que el dinero nunca podrá comprar, su bondad, su integridad, su amor por su hermano, su
Pasien por hacer del mundo un lugar más inclusivo. Comenzamos a trabajar juntos en proyectos que combinan su experiencia en arquitectura con mis recursos. Decimos y construimos viviendas sociales completamente accesibles para personas con diferentes discapacidades. Creamos espacios comunitarios donde las familias pueden aprender lenguaje de cis gratuitamente. Financiamos becas para estudiantes sordos que quieren ir a la universidad. Todo en encontrar en este trabajo un propósito que nunca había tenido en la empresa familiar. Yo encontrar en nuestra colaboración en una validación en de que habe tomado la decisión correcta al revelar mi verdadera identidad, aunque el camino hubiera sido doloroso. Naim se convierte en el proyecto más importante de todos nosotros, pero no en el sentido paternalista o de caridad, sino como alguien a quien apoyamos en su camino hacia la independencia y la autorrealización. Lo ha de prepararse para el examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un programa de inclusión increíble para estudiantes sordos. Y cuando leg su carta de aceptación para estudiar diseño gráfico, organizamos una pequeña fiesta donde finalmente, por primera vez en 23 años, toda la familia Montemayor se comunica con Naim en su propio idioma, torpemente, con errores, pero con esfuerzo genuino. Doa Rebecca sign con el grimas en los ojos estoy orgullosa de ti, mi hijo. Vivissimo Naim se quebraba y la abrazaba, aus de dolor y recazo comenzando a sonar con esas palabras simples que haben legado de décadas tarde pero que finalmente haben legado. Naim se muda ciudad de México para estudiar. Yo me aseguro de que tuviera un departamento cerca del campus, recursos para sus necesidades y sobre todo, conexiones con la comunidad sorda de la ciudad, donde finalmente encontrar amigos. Encontrar pertenencia, encontrar personas que lo entienden sin explications. Lo visit regularmente y vicimo flora que de maneras que nunca hubiera imaginado. Simo su trabajo en diseño comenzaba a llamar la atención de profesores y compañeros. Simo su confianza crece a cada día. Simo finalmente estaba viviendo la vida que siempre había merecido. En cuanto a mi relación con la familia Montemayor, llegamos a un entendimiento tenso pero funcional. Nunca seremos cercanas, Doa Rebecca y yo. Porque ambas sabemos que su aceptación de estaba traída por mi situación económica y no por un cambio genuino en sus valores sobre el clasismo. Pero aprendimos a coexistir en las reuniones familiares, a ser cordiales y eventualmente incluso a colaborar en algunos proyectos filantrópicos donde nuestros intereses se alineaban. Don Mauricio desarrolló un respeto profesional por cuando se dio cuenta de que yo entendía de negocios tanto o MSQL, y comenzó a consultarme sobre decisiones empresariales, una ironía que no se me escapaba considerando si me había ignorado completamente en esa primera comida de cumpleaños. Las hermanas de Tadiola en fueron las más difíciles de conquistar porque su hijo había sido lastimado no solo por mi revelación sino por el hecho de que su hermano menor había encontrado una pareja más exitosa que las de ellas, pero con tiempo y más claros, llegamos a una paz funcional. Lo más importante era que Tadiola estaba feliz, que nuestra relación se había fortalecido a través de la prueba del fuego que yo había iniciado, y que juntos vamos construyendo algo real y significativo que iba más al de nosotros dos. Ano después de aquella cena benéfica que lo cambió todo, Tadiola en me propuso matrimonio en el mismo caf donde nos habíamos conocido.
Con naim como simplice que haba ayudado a planear toda la sorpresa. No lo hizo con un anhelo carissimo de alguna joya de renombre, sino con un anhelo que él mismo haba decidido, una pizzanica que incorporaba elementos del lenguaje de señas en su dicio, un embolo de todo lo que nos haba unido y de todo lo que valorbamos juntos. La dije que es sin dudarlo. Y cuando nos besamos, naim aplaudí con esa sonrisa enorme que ahora era common en su rostro pero que haba sido tan rara cuando lo conocí por primera vez. Organizamos una boda que reflejaba nuestros valores. Mitad de los invitados eran personas sordas de la comunidad que naim haba conocido. Todos los discursos y ceremonias fueron interpretados en lenguaje de señas simultáneamente. Las decoraciones fueron diseñadas por estudiantes del programa de naim. Y en lugar de regalos pedimos donaciones para un fondo que habemos creado para becas de estudiantes sordos. La familia Montemayor asiste. Y aunque pude ver la incomodidad de algunos al estar en un ambiente tan diferente a sus bodas usuales de alta sociedad, también vi esfuerzos genuinos por participar, por comunicarse con los invitados sordos usando el lenguaje de señas básico que habían aprendido, por salir de su zona de confort. Do arabicami abrazes de y mi ser elo de gracias por devolverme mi hijo, y aunque no especifique si el de sus hijos se refiere, yo sabe que hablaba de naim, que finalmente habe visto lo que yo habe visto desde el principio, un joven brillante y capaz que solo necesitaba que alguien se tomara el tiempo de conocerlo en sus propios términos. Reflexionando ahora sobre todo lo que pasa, sobre la decisión en que tom de ocultar mi riqueza y poner a prueba a toda la en y su familia, es que no fue perfecta ni completamente justa. La cause dolor a alguien que amo aumentará por omisión en durante meses, y eso es algo con lo que he tenido que hacer los paces. Pero también es que esa decisión en me dio la certeza que necesitaba para construir una vida con alguien, la confirmación de que me amaba por quien soy en mi esencia y no por lo que tengo en mi cuenta de banco. Me permite ver los colores verdaderos de su familia antes de comprometerme a formar parte de ella. Y me dio la oportunidad de ser la voz que naim necesitaba en un momento crítico de su vida. Si pudiera regresar el tiempo, probablemente no cambiara mucho, excepto tal vez ser un poco más honesta, un poco más pronto, encontrar un balance entre protegerme y confiar en toda en que hubiera sido menos doloroso para ambos. Pero la vida no funciona así. La vida nos pone en situaciones imperfectas don tenemos que tomar decisiones difíciles con información incompleta y lo único que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras motivaciones y estar dispuestos a lidiar con las consecuencias de nuestras acciones. Yo tomo la decisión de esconderme para descubrir la verdad. Y aunque el proceso fue complicado y a veces cruel, el resultado final fue una relación basada en honestidad profunda y un cambio real en una familia que habe pasado décadas operando bajo prejuicios que daban a no de sus propios miembros. Eso, para vale más que cualquier cantidad de dinero, cualquier propiedad, cualquier inversión en que pueda tener. Si algo de esta historia te reason, si alguna vez te midieron por tu apariencia o tu estatus o tu cuenta de banco en lugar de por tu corazón y tu carcorder, te invito a suscribirte a este canal don compartimos historias que honran lo que dul pero también celebran lo que sana.
Ac recordemos constantemente que tu valor no se cotiza en la bolsa de valores, que la dignidad no tiene precio, que la pertenencia real no se compra con members as de clubes ni con apellidos compuestos. Aprende a través de esta experiencia que el clasismo es una enfermedad del alma que da tanto a quien lo practica como a quien lo sufre, que las familias pueden cambiar si están dispuestas a mirarse honestamente en el espejo. Y que el amor verdadero sobrevive pruebas y revelaciones y momentos difíciles si es construido sobre bases sólidas de respeto y admiración mutua. Aprende que ocultar partes de ti misma puede ser una estrategia de supervivencia violenta en un mundo que constantemente te juzga por razones equivocadas, pero que eventualmente tienes que decidir mostrarte completa y arriesgarte a que te rechacen o te acepten por quien realmente eres. Porque vivir escondida es solo otra forma de vivir en aislamiento. Y ninguna de nosotras ni ninguno de nosotros merece soledad. Mi historia contadiola en comienza con una mentira de omisión pero se convierte en la verdad más profunda de mi vida, que alguien puede ver más all de las apariencias superficiales, más all del dinero o la falta de él. Y elegir el amor basado en conexión real, en valores compartidos, en la voluntad de crecer juntos y enfrentar juntos las dificultades que el mundo inevitablemente nos lanza. Y mi historia con Niam me ens que a veces el mayor regalo que podemos dar a alguien es simplemente verlos, escucharlos en su propio idioma, validar su existencia y su experiencia, recordarlos que son completos y valiosos exactamente como son. Hoy, varios después de aquella tarde frente al portón de hierro de la residencia Montemor cuando lego con mi bolsa de tela y mi coraz en lleno de miedo, vivo una vida que integra todas las partes de quien soy, la empresaria que dirige. Juntas de consejo y toma decisiones que afectan a miles de empleados, la entreprise que sigue trabajando con familias porque trabajo alimenta mi alma de maneras que el dinero nunca podrá. La esposa de un hombre extraordinario que me desafía a ser mayor cada día. La cuada y amiga de un joven sordo brillante que ahora trabaja como diseñador gráfico independiente y que es creando contenido visual increíble y que es más accesible la información para la comunidad sorda, y la nuera de una familia imperfecta que está aprendiendo lentamente que las personas no se pueden meter con las varas equivocadas, que el valor humano no tiene nada que ver con códigos postales o saldos bancarios o apellidos en placas de sociedades exclusivas. No fue un camino fácil. Y todavía días difíciles don las viejas tensiones resurgen, don los prejuicios arraigados salen a la superficie, don tengo que recordarme a mí misma que el cambio real es lento y que no puedo controlar si otras personas eligen ver el mundo, solo puedo controlar si yo respondo a ese mundo. Pero en balance, elegir es camino una y otra vez. Porque me eleva descubrir que el amor verdadero no faz ciego sino que ve todo, las partes bonitas y las partes rotas, las fortalezas y las vulnerabilidades, la riqueza y la pobreza en todos sus significados. Y elige cuidarse de todas formas. Elige construir algo hermoso a pesar y a través de todas las imperfecciones. Tu experiencia importa. Si esta historia te abras el corazón, si dejes sentir vista o validada o acompada, comtela con alguien que lo necesite, con alguien que es luchando con su propia versión de ser juzgada por las razones equivocadas,
Con alguien que necesite recordar que su dignidad es inquebrantable sin importar lo que otros digan o piensen. Ac nos cuidamos entre todos y todos, ac construimos una comunidad que valora lo que realmente importa, ac recordemos que al final del día cuando las luces de las residencias elegantes se apagan y las coches de lujo estén estacionados y los members de clubs estén guardados en cajones. Lo único que queda es si tratamos a las personas que amamos. Si elegimos verlos completamente, si elegimos aprender sus idiomas literales y metafóricos, si elegimos el amor por encima del orgullo, y la conexión por encima del estatus. Eso es lo que define quienes somos realmente. No si juntos ceros tenemos en nuestras cuentas bancarias sino si estamos dispuestos y dispuestos a dar de nosotros y nosotros mismos para hacer del mundo un lugar más amable, más justo y más inclusivo para todas las personas. Especialmente para aquellas que el mundo ha decidido que no importan por razones tan arbitrarias como no poder escuchar o no tener el apellido correcto o no vivir en el código postal. A propósito, mi nombre es Giordani. Tengo ahora 32 años. Valgo bastante más de lo que aquella familia pens cuando me conoce. Pero he aprendido que mi verdadero valor no tiene nada que ver con esos admiros, tiene que ver con si mo uso lo que tengo para crear cambio, con si mo amo a las personas en mi vida, con si mo me mantengo firme en mis valores incluso cuando es incómodo o difícil, y con si mo elio todos los días ser óptica incluso cuando la autenticidad viene con riesgos. Esa es mi historia, ese es mi testimonio, y si algo de esto te sirve, me doy por bien servida. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ser parte de esta comunidad que valora lo que realmente importa. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos hablando de dignidad, amor, justicia y todas las maneras complicadas pero hermosas en que navegamos este mundo que a veces nos trata con dureza pero que también, cuando encontramos a las personas correctas, nos puede abrazar con una ternura que sana todas las heridas.